Xin nhắc nhở đại chúng vì nào có cell phone xin nhớ tắt cell phone hoặc chuyển qua chế độ room để mình giữ buổi lễ thanh tịnh và trang nghiêm. A reminder for those who have a cell phone, please make sure you have turned off your cell phone or you switched it to vibrate mode so that we keep the atmosphere of the ceremony serene. Thank you.
lượng. Cầu xin chúng con. Vâng khăn cô đã lan truyền nhờ chân lý chúng sanh đều thoát đồng quý kinh quỳ dưới đại sẽ dâng hóa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành. Đại quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm, hơn 10 phương điều ngự hào quang an lành. Nhiên đạo uyên chuyên soi khắp cùng quần sanh, Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tăng mau viễn thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hương đốt khói trầm sông ngát, kết thành một đóa tượng vân. Đệ tử đem lòng thành kính cúng dường chư Phật 10 phương. Giới luật chuyên trí nghiêm mật, công phu thiện định tinh cần. Tuệ giác hiện dần quả báo, dân thành một nén tâm hương. Hôm nay đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, thiêng lễ làm lễ kỳ an. Mong 10 phương tam bảo quang giác đạo tràng chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nghiệp trưởng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng. Giới thể châu viên thâm Bồ đề không thói truyền. Xin hồi hướng công đức cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi người biết quay về nẻo giảng tu tập tịnh chuyên, truyền hóa thân tâm viên thành đạo quả. Cửa thiền luôn an tịnh, đại chúng mãi an hóa thứ nguyện. Kỳ siêu hương linh đồng thị hương pháp danh quảng hoa trần thanh vọ. Văn vừa thái thanh trường đăng mong khương pháp danh diệu linh. Đinh hồng tiễn pháp danh diệu quang. Trần tư dân dương văn vinh. Trương thu văn pháp danh lễ hằng. Huỳnh khải nhân Huỳnh văn nam pháp danh trơn nguyên. Nguyện bá vương Huỳnh thị huệ pháp danh thanh xuân. Linh lai lý khải hoa huyền thanh sơn sanh ni pháp danh tâm phúc. Quách hữu lăng Huỳnh ngọc tôn pháp danh quảng thường. Ô công truyền pháp danh trí giác. Trần thị thà pháp danh diệu thật. Nguyện thị ngọc nguyện pháp danh diệu tâm la kiết thạch. Tô phước nam đặng khải chiêu
pháp danh tuệ tánh lê thị liễu pháp danh chân tú vương đa tài trần kim trung pháp danh ngọc định phạm thị tình bùi quang phong pháp danh minh định phan văn phú pháp danh minh lạc lê thành tòa pháp danh tuệ dẫn lê thị hoàng nhi nguyễn thị hoa lý thị trang phan minh huỳnh phải quyền văn lý thâm khai âu khương giang hữu tài quyền tất cả chư hương linh tự công đức tịnh pháp văn kinh tịnh trương nghiệp trưởng tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh đồ thử nguyện kỳ an chư Phật tử lễ văn sa pháp danh minh trí ngụy thông minh huỳnh thị xuân mai lưu thị mỹ chư đi linh sam pháp danh từ đàn trần thị một pháp danh từ tâm an vũ nam huyện thị hoa pháp danh diệu lan huyện thanh văn đoàn tuấn kiệt pháp danh huệ phước lâm di thái rê minh trần lý văn pháp danh chơn nhã đàm thị bền pháp danh diệu minh hộ thị phùng pháp danh từ chuyên su san hy huyện phú đông trần phạm thái Anthony pháp danh thiện phước trần kiển tính huỳnh thị tuyết huệ pháp danh diệu tú trần nhật phú pháp danh minh hoàng hoàng thị hương giang trần hỏa hoàng nhật nhi trần hoàng nhật khang vương hải sinh huỳnh thị hòa pháp danh từ ẩn thuận cao nhung nguyễn thị kiếm phương pháp danh từ hòa lê thị cải tố phụng hiệp huỳnh văn bảo pháp danh thánh pháp nguyễn thị kim phụng pháp danh từ hòa huyện thị xuân pháp danh diệu nhiên ngộ thị thành Tràng thị một Nguyễn Văn Phước Anne Elizabeth Peterson Mary Petit Watt Mộc Dụ cả chư Phật tử trưởng thừa tam bảo lực giá trị thân tâm an lạc bệnh tật tiêu trừ thường được an lành xa lìa khổ ách ngưỡng mong Phật trị cao vời từ bi chứng giám Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Nam mô đạo tràng hỏi thượng Phật Bồ Tát. Xin tôn như hoa sen rạng ngời như bắt đầu. Xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Sen quý nở đại giáng ngộ hào quang. Tuệ vượng tầm pháp giới từ bi thâm nhường non sống vừa thấy dung nhãn điều ngữ trăm ngàn phiền não sạch không về tán dương công đức tinh chuyên đạo nghiệp bổn trồng nhân tâm kinh lệ bồn pháp văn thường trụ trong mười phương.
tâm kính lễ đứng bồn sư bồn thích ca mâu ni. Nhân tâm kính lễ liền vì tổ sư qua các thời đại từ Tây Trung Việt Nam đến hải ngoại. Mời đại chúng an tọa. Please be seated. Kính mời đại chúng mở kinh trang số 4. Please turn the chanting book to page 4. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. The Dharma is deep and lovely. We now have a chance to see, study it and practice it. We vow to realize its true meaning. Nam mô A Đức A Bổn Sư A Bồ Tát Ca Mâu Ni. Nam mô Đức A Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức A Bổn Bổn Thích Ca Mâu Ni. Pháp Bồ Cao siêu màu nhiệm cơ duyên mấy được thọ trì. Xin nguyện đi vào biển tuệ tinh thông giao nghĩa huyền về kinh tình yêu bát nhã ba la mật đa Bồ Tát quán tự tại kỳ quang chiếu tâm số bát nhã ba
năm uẩn điều không có tự tánh thực chứng điều ấy sống ngại vượt thoát tất cả. Đạo ánh nạn nghe đây xá lợi tự sanh chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sanh, sanh chính thực là không, không chính thực là sanh, còn lại bốn uẩn kia. Như vậy cả xá lợi tử nghe đây thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhớ cũng không sanh, không thêm cũng không bớt, cho nên trong tánh không. Họ tưởng cũng không có hành thức, không có nhãn nhị tỳ thiệt thân ý sáu căn, không có sẵn thanh hương vị sung pháp sáu trần, không có 18 giới từ nhãn đến ý thức, không có hình vô minh cho đến không lão tử, cũng không hết lão tử, không khổ tầm diện đạo, không chi cũng không đắng, vì không có sợ đắng. Vì Bồ Tát nương diệu pháp chi độ ba nhã ba la mật, thì tâm không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi thiên đạo đẳng niết bàn, tuyệt đối chư buồn trong ba đời. diệu Pháp chi độ nên nhã ba la mật, nên đăng vô lượng giác, vậy nên phải biết rằng bát nhã ba la mật là linh chú đại thường là linh chủ đại minh, là linh chủ vô thượng, là linh chủ tuyệt định, là chân lý bất vọng, có năng lỡ tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú chí độ bát nhã ba la mật, nói sống đứng Bồ Tát liền động thần chú rằng ra tế ga tế ma ra ga tế ma ra sam ga tế bồ đề sa ga tế ga tế ga tế ba ra sam ga tế bồ đề sa ga tế ba ra sam ga tế bồ đề sa. Xin đại chúng lắng nghe. Please listen. Discourse on measuring and reflecting. I heard these words of the Buddha one time when he was staying in with the Baga people in the Sumsum Ragiri in the deer park in the Bexakala Grove. The Venerable Mahamoggallana addressed the bhikkhus. My friends, yes friend, they replied to the Venerable Mahamoggallana. The Venerable Mahamoggallana spoke as follows. My friends, suppose there is a bhikkhu who says to the other bhikkhus, please talk to me, reverend bhikkhus. I want you to offer me guidance. If he is difficult to talk to, endowed with qualities that make him difficult to deal with, impatient, intolerant, and not good at accepting constructive criticism, or the words of advice and instruction from friends in the practice, then those who practice the path of sublime conduct with him will think, he is not one to be spoken to, he is not one to be instructed, and he is not someone to have confidence in. What are the qualities that make someone difficult to approach? My friends, a bhikkhu who is attached to wrong desires and is controlled by wrong desires is difficult to approach and talk to. These are other reasons that make it difficult to approach and talk to him. A person praises himself and despises others. He is easily angered and mastered by his anger. Because he is angry, he bears a grudge. Because he is angry, he is bad-tempered.
Because he is angry, he speaks in a bad-tempered way. He accuses one who has corrected him. He disparages one who has corrected him. He corrects in turn one who has corrected him. He evades the criticism by asking another question. He changes the subject. He manifests ill temper, anger, and sulkiness. He does not succeed in explaining his behavior when corrected. He is unmindful and ill-willed. He is jealous and greedy. He is hypocritical and deceitful. He is stubborn and arrogant. Or he is worldly and clings to things that belong to this world and finds it difficult to let go. These, my friends, are the habit energies that make it difficult to approach and talk to him. My friends, suppose there is a bhikkhu who requests of other bhikkhus, "Please talk to me, Reverend Bhikkhus. I want you to offer me guidance." If he is easy to talk to, endowed with qualities that make him easy to deal with, patient, tolerant, open and able to accept constructive criticism or words of advice and instruction from friends in the practice, then those who practice the path of sublime conduct with him will think, he is someone we can talk to, someone we can instruct, someone we can have confidence in. What are the qualities that make someone easy to approach? My friends, a bhikkhu who is not caught in wrong desires and is not controlled by wrong desires is easy to approach and talk to. He does not praise himself and despise others. He is not easily angered or mastered by his anger. Because he is not angry, he does not bear a grudge. Because he is not angry, he is not bad-tempered. Because he is not angry, he does not speak in a bad-tempered way. He does not accuse one who has corrected him, and he does not disparage one who has corrected him. He does not correct, in turn, one who has corrected him, and he does not evade the criticism by asking another question. He does not change the subject. He does not manifest ill temper, anger, and sulkiness. He succeeds in explaining his behavior when corrected. He is not jealous and greedy. He is not hypocritical and deceitful, and he is not stubborn and arrogant. He is not worldly, nor does he cling to things that belong to this world, and he does not find it difficult to let go. These, my friends, are qualities that make it easy to approach and talk to him. My friends, one should infer one's own state by considering the state of others in the following way. That person has wrong desires and is controlled by his wrong desires. Therefore, I do not find it easy to approach. If I had wrong desires and were controlled by my wrong desires, others would not find it easy to approach. When one sees this clearly, one should make the following determination. May I not be attached to wrong desires or be controlled by those wrong desires. This method of reflection needs to be practiced in other cases, such as praising oneself and despising others, being easily angered and mastered by anger, and so on. My friends, this is how a bhikkhu should reflect on himself. At this moment, am I attached to wrong desires and controlled by my wrong desires? If when a bhikkhu reflects in this way, he knows, at this moment I am attached to wrong desires and controlled by wrong desires, then he should practice diligently to put an end to those unwholesome mental formations. If on the other hand, when he reflects, he knows, at this moment I am not attached to wrong desires and not controlled by wrong desires, then a bhikkhu should live with the feeling of happiness, and he should practice diligently to nourish and increase these wholesome mental formations. This method of reflection needs to be practiced in other cases, such as praising oneself and despising others, becoming easily angered and mastered by anger, and so on. If, my friends, when he reflects, a bhikkhu sees clearly that he has not yet given up all these unbeneficial qualities, then he should practice diligently to give them all up. If when he reflects, a bhikkhu sees clearly that he has given up all these unwholesome mental formations, then he should live with a feeling of happiness. He should practice diligently to nourish and increase these wholesome mental formations. It is like when a young person is fond of adorning himself, contemplates his face in the mirror or a bowl of clear water. If he sees dirt or a blemish on his face, he tries to clean it. If he does not see dirt or a blemish, he thinks to himself, "It's good, my face is clean." So, my friends, if a bhikkhu reflects and sees that all these unwholesome mental formations
have not yet been given up, then he practices diligently to give them all up. If he sees that he has given them all up, he feels happy about this and knows that he needs to practice diligently in order to nourish and increase these wholesome mental formations. The Venerable Mahamogayana had spoken. The bhikkhus were delighted and they accepted the teacher's words with full confidence. Kinh soi gương. Đây là những điều tôi được nghe vào thời mà tôn giả Đại Một Kiền Liên đang cư trú giữa những người thuộc bộ tộc Baga ở vườn Nai. Hôm ấy, tôn giả Đại Một Kiền Liên gọi các vị khất sĩ. Này các bạn đồng tu, các vị khất sĩ trả lời. Có chúng tôi đây đại huynh. Tôn giả Đại Một Kiền Liên nói. Này các bạn đồng tu, giả sử có vị khất sĩ thỉnh cầu các vị khất sĩ khác, nói rằng: xin các bạn đồng tu hãy chuyện trò với tôi. Tôi mong rằng tôi được các bạn đồng tu thương tưởng và chuyện trò với tôi. Nếu vị khất sĩ ấy là người mà kẻ khác khó nói chuyện với được, nếu vị ấy là người có những tính nết làm cho kẻ khác không muốn nói chuyện với được, nếu vị ấy là người thiếu kiên nhẫn, thiếu cởi mở, không có khả năng tiếp nhận những lời phê bình, những lời khuyên bảo và dạy dỗ của các bạn đồng tu phạm hạnh, thì các vị này xét rằng không thể nói chuyện với vị ấy, không thể dạy bảo vị ấy, không thể đặt niềm tin vào vị ấy. Này các bạn đồng tu, vì những tính nết nào mà một vị khất sĩ bị coi là một người mà kẻ khác khó nói chuyện với được? Ở đây, này các bạn đồng tu, nếu một vị khất sĩ bị vướng vào tà dục, bị tà dục lôi kéo, thì đó là một nguyên do khiến các bạn đồng tu khó nói chuyện với vị ấy. Và đây là những nguyên do khác khiến cho các bạn đồng tu không nói chuyện được với mình. Hoặc vị ấy chỉ biết khen mình và chê người, hoặc vị ấy dễ nổi giận và bị cơn giận chi phối, rồi vì giận mà ôm ấp một nỗi hiềm hận, hoặc vị ấy vì hiềm hận mà trở nên cáu kỉnh, hoặc vị ấy vì hiềm hận mà nói những lời cáu kỉnh, hoặc vị ấy lên án người bạn đồng tu đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy miệt thị người bạn đồng tu đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy chỉ trích trở lại người đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy chất vấn trở lại người đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy tránh né bằng cách đặt ra những câu hỏi cho người đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm, trả lời ngoài vấn đề để lộ sự bực bội, giận dữ và bất mãn của mình, hoặc vị ấy không giải thích thỏa đáng hành động của mình cho người đã hỏi mình về lỗi lầm mình đã phạm phải, hoặc vị ấy thô tháo và có ác ý, hoặc vị ấy ganh ghét và sang tham, hoặc vị ấy mưu mô và lường gạt, hoặc vị ấy cứng đầu và tự kiêu, hoặc vị ấy có vẻ thế tục, vướng vào thế tục, không biết buông bỏ. Này các bạn đồng tu, đó là những thói tật làm cho một vị khất sĩ tự cô lập hóa, khiến cho các bạn đồng tu không nói chuyện được với mình. Nhưng hỡi này các bạn đồng tu, nếu có một vị khất sĩ thỉnh cầu các vị khất sĩ: xin các bạn đồng tu hãy chuyện trò với tôi. Tôi mong rằng tôi được các bạn đồng tu thương tưởng và chuyện trò với tôi. Nếu vị khất sĩ này là người mà kẻ khác có thể dễ dàng nói chuyện với được, nếu vị ấy có những đức tính khiến cho các bạn đồng tu có thể dễ dàng nói chuyện với được, nếu vị ấy là người kiên nhẫn, cởi mở, có khả năng tiếp nhận những lời phê bình, khuyên bảo và dạy dỗ của các bạn đồng tu phạm hạnh, thì các bạn đồng tu sẽ xét rằng họ có thể nói chuyện với vị ấy, có thể dạy bảo cho vị ấy, có thể đặt niềm tin vào vị ấy. Này các bạn đồng tu, vì những đức tính, những nguyên do nào mà một vị khất sĩ được xem là một người mà kẻ khác có thể dễ dàng gặp và dễ dàng nói chuyện với được? Ở đây, này các bạn đồng tu, nếu có một vị khất sĩ không vướng vào tà dục, không bị tà dục lôi kéo,
thì đó là một đức tính khiến các bạn đồng tu có thể dễ dàng tới với vị ấy và dễ dàng nói chuyện với vị ấy. Và đây là những đức tính khác khiến các bạn đồng tu có thể dễ dàng tới với mình và dễ dàng nói chuyện với mình. Hoặc vị ấy không tự khen mình và chê người, hoặc vị ấy không dễ nổi giận và không bị cơn giận chi phối. Rồi vì không giận cho nên không ôm ấp một nỗi hiềm hận, hoặc vị ấy vì không hiềm hận cho nên không cáu kỉnh, hoặc vị ấy vì không hiềm hận cho nên không nói những lời cáu kỉnh, hoặc vị ấy không lên án người bạn đồng tu đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy không miệt thị người bạn đồng tu đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy không chỉ trích trở lại người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy không chất vấn trở lại người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy không tránh né bằng cách hỏi người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm những câu hỏi khác, không trả lời ngoài vấn đề, không để lộ sự bực bội, giận dữ và bất mãn của mình, hoặc vị ấy giải thích được một cách thỏa đáng hành động của mình cho người đã hỏi mình về lỗi lầm mà mình đã phạm, hoặc vị ấy không thô tháo và không có ác ý, hoặc vị ấy không ganh ghét và sang tham, hoặc vị ấy không mưu mô và lường gạt, hoặc vị ấy không cứng đầu và tự kiêu, hoặc vị ấy không có vẻ thế tục, không vướng vào thế tục và lại có khả năng buông bỏ. Này các bạn đồng tu, đó là những đức tính làm cho một vị khất sĩ được xem là một người mà kẻ khác có thể dễ dàng tới với được và dễ dàng nói chuyện với được. Này các bạn đồng tu, vị khất sĩ cần phải quán chiếu tự ngã với tự ngã mà tư lượng như sau. Người ấy vì có tà dục và bị tà dục lôi kéo, cho nên ta thấy người ấy không dễ chịu và ta không ưa thích người ấy. Cũng như thế, nếu ta có tà dục và bị tà dục lôi kéo, thì kẻ khác sẽ thấy ta không dễ chịu và họ sẽ không ưa thích ta. Này các bạn đồng tu, sau khi biết rõ điều này, ta cần phải phát tâm như sau. Tôi quyết định không ôm ấp tà dục và không để cho tà dục lôi kéo. Điều này cũng đúng và cũng cần được thực tập trong các trường hợp khác, như khen mình, chê người, nổi giận và bị cơn giận chi phối, vân vân. Này các bạn đồng tu, vị khất sĩ cần phải quán chiếu tự ngã với tự ngã mà tư lượng như sau. Trong giờ phút này, ta đang có ôm ấp tà dục và ta có đang bị tà dục lôi kéo hay không? Và nếu trong khi tư lượng mà vị khất sĩ thấy được rằng trong giờ phút này ta đang ôm ấp tà dục và ta đang bị tà dục lôi kéo, thì vị khất sĩ ấy phải tinh tấn để đoạn trừ tâm hành bất thiện đó. Và nếu trong khi tư lượng mà vị khất sĩ thấy được rằng trong giờ phút này ta đang không ôm ấp tà dục và ta đang không bị tà dục lôi kéo, thì vị khất sĩ ấy hãy sống với tâm niệm hân hoan và biết mình cần tu học tinh tấn để nuôi dưỡng thêm những tâm hành tốt đẹp như thế. Điều này cũng đúng và cũng cần được thực tập trong các trường hợp khác, như trong trường hợp không khen mình chê người, không nổi giận và vì vậy không bị cơn giận chi phối, vân vân. Này các bạn đồng tu, nếu trong khi quán chiếu, vị khất sĩ sẽ thấy rõ rằng trong tâm mình các tâm hành bất thiện chưa được đoạn trừ, thì vị ấy phải nỗ lực tinh tấn để đoạn trừ. Còn nếu trong khi quán chiếu, vị khất sĩ thấy rõ rằng trong tâm mình các tâm hành bất thiện đã được đoạn trừ, thì vị ấy hãy sống với tâm niệm hân hoan và biết mình cần tu học tinh tấn để nuôi dưỡng thêm các tâm hành tốt đẹp như thế. Này các bạn đồng tu, cũng như một người thanh niên hay một cô thiếu nữ tuổi còn thanh xuân, còn ưa trang điểm, thường ưa ngắm mặt mình trong một tấm gương thật trong, thật sáng, hay trong một bát nước thật trong, thật sáng. Nếu thấy một vết bẩn nào trên mặt, người ấy sẽ lau rửa vết bẩn ấy đi. Còn nếu không thấy một vết bẩn nào trên mặt, người ấy sẽ lấy làm bằng lòng và tự nhủ:
tốt lắm, mặt ta rất đẹp. Cũng như thế, này các bạn đồng tu, trong khi tư lượng thấy các tâm hành bất thiện còn chưa được đoạn trừ, vị khất sĩ sẽ tinh tấn đoạn trừ. Còn nếu trong khi tư lượng thấy các tâm hành bất thiện đã được đoạn trừ, vị khất sĩ sẽ được sống trong tâm niệm hân hoan và biết mình cần tu học tinh tấn để nuôi dưỡng thêm các tâm hành tốt đẹp như thế. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói như thế, các vị khất sĩ hân hoan tin tưởng và tiếp nhận những lời nói ấy của Thầy. Mời đại chúng mở kinh trang số 10, bài sáng nguyện. Please turn to page, chanting book to page 10, beginning and ending. Trang nghiêm đại sen ngự tòa, đại hùng tử phụ thích ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa, Cung kính hương về điệu ngữ, dẫn lời sang nguyện thiết tha, đệ tử phước duyên thiêu kèm sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chân pháp. Bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vùng dài, vô minh che lấp tháng ngày, vườn tấu gieo hạt giống sâu tham sân tự ai dạy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng, gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói, thường gây đổ vỡ hàng ngày, bao nhiêu não phiền nghiệp chướng nguyện xin sám hối từ đây, để tự thấy mình nông nội con đường chánh niệm, làm sao chân chữa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu. Có lúc tâm tư buồn chán mang đầy vạn vật lo âu, vì không hiểu được kẻ khác, cho nên hờn giận oan cầu lý luận, rồi trả mong mỗi ngày mỗi chút khổ đau, chia cánh hổ kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nỗi kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu, để tự biết trong tâm thững bao nhiêu hạ tốn lâm vùi. hạ giống thương yêu hiểu biết, và bao hạ
được bảo vật trong tay, dày đạp lên trên hạnh phúc, than âm sầu khổ miệt mài. Giờ đây chẳng sống bảo điện, con nguyện sám hối đổi thay, để tự tâm thành quy ngưỡng, hướng về chư Bồ mười phương cùng với các vị Bồ Tát thanh văn duyên gia thanh hiền, chi thành cầu xin sám hối bao nhiêu làm lỡ triền miên, xin lấy cam lộ tinh thủy, tươi lên dập tắt não phiền. xin lấy Con thuyền tranh pháp, đưa con vượt nẻo oan khiên, xin nguyện sống đời tình thân học theo đạo lý chân truyền, thượng tập nụ cười hơi thở, sống đời chánh niệm tình chuyên đệ tử xin nguyện trở lại sông hiện tại nhiệm màu vườn tâm hạ dòng tốt vun trồng hiểu yêu thương yêu, xin nguyện học phép quán chiếu, tâm nhìn tâm hiểu thật sâu thầy được tự tánh các pháp thoát ngoài sanh tử trần lao, nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc xuân chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người với nỗi sầu đau đền đáp công ơn cha mẹ, thầy nghĩa bạn dày sâu tình thành tâm hương hồn nên, đại sen con nguyện hội đầu, nguyện đến từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm mẫu, nguyện xin chuyên cần tu tập phương tròn đạo quả về sau. Mời đại chúng mở kinh trang số 22. Please turn to page 22. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sau thời điều an lành, an lành trong mỗi giây mỗi phút, cầu ơn tam bảo luôn che chở. Nam mô Đức Bồ Tát tiêu tai gian kiều tường. Nam mô Đức Bồ Tát tiêu tai gian kiều tường. Nam mô Đức Bồ Tát tiêu tai gian kiều tường. Con về nước tựa vùng, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nước tựa pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa tăng toàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tình thương, chỉ tôn kính thâm nhiều tạo công đức vô biên, để tự sinh hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đón
text before we stand up. In gratitude to our parents who give us life, our nation that keeps us safe, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhân cha mẹ sanh thành quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ tam bảo thượng trụ trong 10 phương. In gratitude to our ancestors, teachers, and friends who support us on our path, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhân sư trường giáo huấn liệt vì tịnh thí đàn na, cúi đầu kính lễ tam bảo thượng trụ trong 10 phương. In gratitude to all living beings in the animal, plant, and mineral worlds, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhân mọi loài chúng sanh cây cỏ đất đa, cúi đầu kính lễ tam bảo thượng trụ trong 10 phương. Mời đại chúng an tọa. Please be seated. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, kính thưa quý thầy quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Trước khi con xin phép được chia sẻ thì con kính mời đại chúng cùng nhau chúng ta chắp tay và niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Good morning, dear. Very happy to see that we have some young friends here today. This morning, Brother Michael came into the room and he told me, Brother Andy, there's not so many people upstairs. And
right away I remembered one thing that my teacher would always share with me. It comes from a story of a Venerable Master, one of the very highly respected Venerable Masters in Vietnam, who opened a Dharma class. So basically to teach, to share the teachings of the Buddha with the people. And at first there was only a couple of people, sometimes just one person. But every day he would always make the aspiration to teach. And even if it was a single person, he would still teach. And although there are not a lot of friends here today, but from the bottom of my heart, I also want to try to deliver something to you and to our friends online, to the community. And these are all the teachings, the words of the Buddha, and from my own experiences in the practice. So recently we've been studying together, exploring together the sutra on the discourse on happiness, so the Mangala Sutta. And the word Mangala, just for a recap, reminder for everyone, the word Mangala means auspiciousness, or a great omen, a great happiness, a blessing. So the Mangala Sutta, or the discourse, the teaching on the sutra on the greatest happiness, is taught by the Buddha on behalf of a question asked by a deva, which is, if you would like to know what a deva is, then you can go back into the previous talks, but the deva is basically a celestial being. Or in some other versions of the sutra, instead of it being a celestial being, then it's a normal man, like you and I, a normal human being, who requested the Buddha to teach what are the most wonderful blessings, what are the highest blessings, the greatest happiness that one can achieve in one's lifetime. So today we will continue to explore together the discourse on happiness. So I would like to read it in Vietnamese as well as in English before we begin to share more deeply. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. To be able to support, to serve and support your parents, to cherish your own family, to have a vocation that brings you joy, this is the greatest happiness. So in Sanskrit, in Pali, Mata Pitu Upatanam, which means to support one's father and mother, is one of the first in this verse, the first verse in this stanza that the Buddha teaches. And in Buddhism, we stress a lot on repaying gratitude. As you can see, when we do the 3 bows in the end, first we direct our minds to our parents, the ones who have given us life. We direct our minds to our teachers. Our parents give us birth. Your mom gives birth to you, your dad takes care of you. And later on, our teachers are the people who make us the person that we are. Our friends are the people who make us the person that we are. And to our nation that protects us, we're very lucky to live in a wonderful country like Canada, where we know that in the world there are people who live in countries that maybe don't have as much safety, as much protection, where the quality of life, the standard of living is not as high. And so we're very, very lucky and always grateful towards these subjects of appreciation. Our parents, our friends, our family, our teacher, and our nation, and towards all living beings. And to our parents, the Buddha taught that when we support our parents, it is basically for us a chance to repay our parents' kindness. So maybe we can reflect to ourselves, close our eyes and think about the kindness of our parents. And what have we done so far to try to repay the kindness of our parents? Aside from doing things to lessen their load of work in the household or
doing sweet things, sweet gestures for your parents, or doing our part, maybe trying our best in school, or in the end our parents just want us to have a happy and successful life. Or if we go even further, from the bottom of our heart, to offer whatever we can to our parents in the means of clothing, of food, that is wonderful if we can do all of that. But there's one thing that if we do, could be even better. But when we do, we have to do it along with everything mentioned above, is to basically to try to understand our parents. To try to practice the Dharma, and practice the Dharma as in practicing the teachings, learn how to speak in a very sweet way, to listen deeply, to speak lovingly to our parents, so that we can find ways to understand and to relieve their suffering. Because we all have suffering. We know ourselves that being born into this world, we've encountered good days as well as bad days. And our parents have also have their own suffering. Sometimes what happens is the suffering of our parents can get transmitted to us. And sometimes the suffering of our parents, it's easy for us sometimes to have a friend, maybe we don't, but sometimes it's easy for us to have a friend to share with, someone to talk to. But for our parents, it's not always the case. Sometimes they're very silent and they take everything on their shoulders. Like my teacher, Tai, he says, at least my disciples, they have brothers. They have brothers their age to talk to tamsu, to talk to heart to heart about things. But Tai doesn't have really anyone, except Tai immerses himself in the practice and teaches the Dharma and uses that as a way he befriends the Dharma. So he doesn't really have a particular person. And our parents, or more or less, maybe they don't have that kind of opportunity. And sometimes they're not as fortunate as us. Maybe in the past when our parents were younger, they didn't receive the kind of sweet love that we might see in the world. Nowadays, parents are giving their children. Showing your love by saying, I love you, for example, or our parents will love in a different way. For example, maybe they'll cook you some food, but sometimes I have friends that tell me, my dad has never said, I love you to me, and I don't really say that to my dad either. It's not really a thing in our family. So sometimes our parents, they also have their past too. And everyone is a single different person. To be able to learn, to understand that person is how we can love that person better. To understand the past of our parents. Have we ever asked our mom or our dad, about their past? How they grew up, how it was like in their family, what they went through? Because we need to understand. When we understand more, the more we love. You see, the right and the left of the meditation hall, we have a bell and a drum, symbolizing wisdom and compassion, understanding and love. Understanding and love go together, always. In order to truly love someone, we have to be able to understand their deepest sufferings and difficulties. And understanding is one part. We also have to strive to relieve their suffering. And that's what compassion is. Wisdom is being able to understand their difficulties. Compassion is being able to relieve those difficulties, to find a way to make their suffering lessen. And with every chance that we get, we should do whatever we can for our parents. We often forget the truth, and we live in such a way where we forget that one day everybody's going to die. The other day when I went to the hospital to pray for a lay member, a lay friend with Brother Michael, on the way home, I just had this thought that just hit me. Seeing the lay friend in the hospital with an oxygen mask on him, and he was lying there, kind of a little bit unresponsive. Sometimes he would make some noises, and hearing that this person knew someone from the temple,
and was very close to that particular uncle who always came to the temple. In the end, I thought about it. When we went into the hospital, it was like he was on isolation, so we had to put on a gown, and we went in there to pray. And then on the way home, I thought, I realized that everyone has to die, but this is something that's the truth. How come we don't know this? How come we're not aware of it every day? Sometimes it takes a little bit of something in front of us for that truth to become awakened. But as practitioners, when we practice the teachings, when we listen to the sutras, then we are reminded every day that life is inevitable of old age, sickness, and death. And one day, there will come a day where our parents will pass away. There will come a day where our relatives will pass away. And what can we do for them before they pass away? Maybe we'll pass away before our parents. So what should we do before to repay our parents' kindness? When I was little, I grew up in a household where we had a really good relationship with my grandma and grandpa on both sides. But whenever I went to my grandpa's house, I would always be, my grandpa on my dad's side, I would always be a little bit scared of him because he was very big, and he didn't speak much. Sometimes he would laugh and he would say a couple of words, but he didn't say much. And I have his phone number. I always think to myself, okay, I'm gonna call Grandpa and ask him how he's doing. But every time I talk to him, I don't feel so comfortable. Maybe it's just because the way that he speaks isn't what I'm used to hearing. He's very straightforward, and so I have his phone number there written on my things to do list. And my grandpa is like almost 90 this year, and I keep on postponing it because I don't know. I don't really want to put myself in that awkward situation again. But now that I think of it, I think I should do something to try to help my grandfather find happiness in the Dharma. And the Dharma just means a way to live, to make yourself a more lovable person, to make yourself a more wonderful person. You see, in the discourse that you guys heard, the discourse on measuring, reflecting, when somebody looks into a pot of water, looks into a mirror to see on their own face, if there's a blemish, then they'll wipe off that blemish. They'll try to clean up that blemish. And if they see that there's no blemish on their face, then they're happy, very, very happy about it. So in the end, the teachings of someone who's more lovable, more kind, more wise. So I'd like to read you a little excerpt from a sutta, from the Katanu Sutta of the Anguttara Nikaya. And the Nikayas are a collection, possibly the oldest records of the Buddha's words. I tell you, monks, there are two people who are not easy to repay. Which two? Your mother and father. Even if you were to carry your mother on one shoulder, and even if you were to carry your father on the other shoulder for 100 years, and were to look at them by anointing, massaging, bathing, rubbing their limbs, and even if they were to defecate and urinate right there on your shoulders, you would not in that way pay or repay your parents. If you were to establish your mother and father in absolute absolute power to rule over this great earth, abounding the 7 treasures, you would not in any way be able to repay your parents. Why is that? Because mother and father do much for their children. They care for them, nourish them, and introduce them to this world. So the Buddha says they care for us, they nourish us, they introduce us to his world. But what if they didn't care for us? What if they didn't nourish us, but they just only brought us into this world? Which is sometimes the situation. I remember seeing one time a post somewhere on Facebook. It said, our mother's kindness came to us even before we were born. The fact that she carried us in her stomach for 9 to 10 months and went through everything a mother had to go through to bring us into this world is already a lot of kindness. Sometimes we say, I didn't choose to be here. Well, you're already here.
So you might as well make the best of what you can do. And what if we suffered abuse and neglect from our parents? And then what did the Buddha teach? The Buddha taught us to bring our parents, our unskillful parents. Parents can be unskillful too, to the Dharma, to help them understand the teaching of understanding and love. You can think of everybody's heart, everybody's capacity as a garden. I have a garden, you all have a garden in your heart. So everybody has a piece of land. And in my piece of land, in my garden, the soil is rich. The nutrients are there. There's sunshine. There's water. There's rain. So if I plant a seed of a flower in my garden, then of course it's going to bloom. But what if somebody else's garden doesn't have those conditions? What if their garden doesn't have maybe the seeds? Or maybe if it doesn't have sunshine, if it's always wet, or if it's always dry because there's no rain. So what we're able to give to others, what we're able to produce is depending on our capacity of what we already have in our own hearts. So sometimes our parents might not be able to give us those things because they themselves, they don't have it. So what did the Buddha teach us to do? To take our seeds, to take our capacity, our garden, our good soil, transplant it to their garden, to try to add good soil to their garden, to replant, replenish the supply of water, of sunshine, and in the end, plant our own seed of loving kindness into the garden of our parents. This is possible. So the Buddha teaches, but anyone who rouses in his unbelieving mother and father, settles and establishes them in conviction, rouses his unvirtuous mother and father, settles them and establishes them in virtue, rouses his stingy mother and father, and settles and establishes them in generosity, rouses his foolish mother and father, and settles and establishes them in discernment. To this extent, one pays and repays one's mother and father. So the Buddha said, basically, even if you do all these things for your parents, it's not as good if you can bring your parents towards the right direction, to get your parents to do the right thing. And how do we do this? We can't really teach our parents. We can't say, Mom, you can't do this, you can't do that. Sometimes it's not in our position. Or even in the Eastern tradition, as an Asian, we're not supposed to correct our parents, The parents are always right. So what do? We teach our parents by our own actions. We don't have to say a single word. But the way that we live, the way that we bring ourselves about, the things that we choose to do, sooner or later will influence our parents. For example, I became a monk. And to this day, my parents are very, very happy that I'm a monk. And seeing that I'm a monk, they also try to practice, they also try to study the Dharma, to invest themselves, devote time to making themselves better. Now, and when you devote time to make yourself better, you become more understanding and more loving. So what if your parents have passed away? What if both of your parents have passed away? Or what if one of your parents have passed away? The other day I had a talk with one of the younger brothers in the monastery, and we were talking about being and non-being, birth and death. And I told him that in Buddhism, we try to look past being, non-being, birth and death, to see the nature of things as they are. And in Buddhism, there is no birth and no death. There is on a level where we can see, but in the ultimate dimension, there's no birth and no death. When somebody or something, let's say say I don't have a cup, but a cup is a good example. With enough conditions, a person, maybe a person who makes the cup with enough materials, with a proper place to fire the clay, then the cup is being brought into existence. And one day, somebody drops the cup no longer is a cup. Or if we look at this table, and if we dissect this table, we take this top layer out, we remove all the nails, we remove every single component of this table, we can no longer call it a table. So everything comes together to become something, but actually that thing is empty of a separate self.
empty of something real. So, for example, our body. We borrow oxygen every day. We give out carbon dioxide. We eat food, and then a couple hours later, we use the bathroom. We drink water, and then a couple hours later, we use the bathroom. Everything is borrowing. Even our very own bodies. One day in the future when we die, where do we go? Our body goes back to the earth, goes back to the elements. And if you've ever, I'm sure in school you remember the law on the conservation of mass and energy, that it cannot be produced or destroyed, but only transferred. So when we see our father, our mother, or something around us coming into so-called existence and then one day not being existent anymore, it's seeing but not seeing deeply. Let's say when you see a cloud in the sky, later on on a day where there's no clouds in the sky and it's completely blue, you say the clouds are gone. But actually the clouds have just turned into the water. The clouds have just turned into the ocean, the rivers. And then one day, when the oceans and the rivers, the water evaporates from the oceans and the rivers, then it becomes a cloud. And then it becomes the snow, the rain. So the cloud is everywhere, and our parents are the same. They're inside of us. At this very moment, the blood of your ancestors, as well as your parents, the blood is running inside of you. So depending on how we live our lifestyle, and especially how we choose to continue their legacy, we continue their life. They live through us. And it's just what we always share at funerals, is when someone in your family has passed away, they continue to live on in you. And this is it requires some very deep thinking and deep reflection, but this is the truth. So continuing what they did, maybe your parents went to the monastery a lot to help, to volunteer. Then you can continue that virtuous act and continue to allow their wish, their will to live through you. Maybe you don't go to the temple, but you can volunteer at the food bank, or you can volunteer at animal shelter, or wherever you choose to continue on that legacy of your parents. So how do monks support their parents? Because we live far away from our parents, and basically we're separated from our loved ones at the age where we became a monk. And for me, I became a monk when I was 3. So in that meantime, not being beside my parents, how do I support my parents? And in the time of the Buddha, many people said that the Buddha and his monks, they always picked on the Buddha and his monks for being so-called undutiful or irresponsible, because some people would just leave their parents, although with permission, they leave their parents or leave their family to become a monk. And in those days, people would criticize and they'd say, these people are irresponsible, unfilial. But actually, like we understood from earlier, when you bring your parents to the Dharma, when you practice to become a lovable person yourself, when you make a difference in your own life, then it will affect your parents as well. And the Buddha didn't prohibit monks to not support their parents, but the Buddha instead encouraged monks to help their parents, to support their parents. In the time of the Buddha, there was a monk who became a monk, and then a while later, when he happened to come back to his old household, he saw that both of his parents had lost sight, and there was no one there to support him. And in that moment, so clothing to his parents, and the Buddha, the other monks in the community were kind of spreading this around. And some disagreed with this monk's actions, but the Buddha reassured him that it's good to support your parents even when you're a monk, but you should direct your parents towards the good direction of learning the Dharma, learning the teachings. In Vietnam, there's a very famous story about a venerable monk named Ngài Nhất Định, Tánh Thiên Nhất Định, and he was very old. At the time he brought his mother into the temple. His mother was 80 and he was 60.
So it wasn't really a temple, it was just a straw hut. And they lived there along with his 3 disciples. And every day Master Nyikden would plant vegetables, grow things to eat, and take care of his mother. Until one day, his mother became seriously ill. And when he asked the doctor to come and check up on his mother, the doctor said that your mother needs to get a lot of nutrients, and she must have fish. So without hesitation, Master Nyikden, in his monastic clothing, he went down without any fear, without any hesitation. He went down to the market and he bought a big fish. And people around him might have said slanderous words, or they might have had negative things to say about him, because the image of a monk, holding a fish in his hand, a dead fish in his hand. But Master Nyikden, he walked without fear to the market, bought a fish, came home, and when people heard about this, they started gossiping amongst each other, and the king heard about it. And the king could not bear it, and the king had to himself make a journey to go and see what was actually happening. So the king went to find Master Nyikden's straw hut, and when he got there just as when Master Nyikden had offered the bowl of porridge, of fish porridge, to his mother. And this story inspired the king, and the king gained even more respect for Master Tanti Nyikden. And afterwards, the king ordered that the straw hut later on be rebuilt into a monastery. And they named the monastery Từ Hiếu. Từ is compassion, loving kindness. Hiếu is filial piety. So then later on, people will remember this story and remember Master Tanti Nyikden and how even a monk can support his parents. And the next verse is to provide for one's wife and children. So in the practice, the Buddha shared a lot. He shared a lot on how we can strengthen the relationships between ourselves and the people around us, whether it's a relationship between father and child, mother and child, or husband and wife. And there's a lot to share. So for today, I'll just share about parents, and then on the next time that we all come here, then I will continue to share about how one can support one's wife and children. And the last line in this verse is to have a peaceful occupation. So a job that you love, a job that is not harmful for yourself and others. This is the greatest happiness and blessing. So I would like to thank everyone so much for their deep listening, and I hope that everyone has a wonderful weekend, and maybe we continue to serve our parents. Maybe we continue to practice the Dharma in order to make our lives and the lives of those around us more happy and beautiful. Thank you so much for your deep listening. So before we conclude, let us join our palms together, and we will share the merits. And afterwards, we will have the offering ceremony over there. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Please feel free to release your legs. Kính mời đại chúng xả chân